Still within the same devolved unit, Kilifi County government has procured road construction equipment to upgrade the roads in the expansive county. According to the Governor Gideon Mungaro, the machines will open up roads in remote areas and reduce time and money used in the tendering process. Father Mungaro says this will ensure all damaged county roads are frequently repaired and maintained, and they also plan on using the equipment to dig water pans to ease the challenge of water shortages. Tutatoka katika zile njia ambazo ilikuwa lazima tutafute mwanakandarasi aweze kuzishughulikia. Sisi yetu itakuwa ni kutafuta mafuta, kuweka katika matinga. Madereva tuko nao wana ujuzi. Kuna wale vijana wametoka NYS ambao ni madereva. So it will save us on so many costs. I think we've done 54 million, but it's a government to government contract. Tunataka tutoke mahali ya kuwasiliana kandarasi kwa barabara za mchanga zile zinalindwa na kaunti yenyewe. Pesa za Kilifi zitumike ovyo. Safi! Kama tunalilia ile kwa bidhaa zetu mafuta, tutanunua pia malori ya kubeba kifusi, tutengeneze barabara zetu wenyewe kama